Good evening and welcome to State of Business on Art Television. I'm Tamiru Nimsa. Let's have a look at the headlines. Future plans for the education should go beyond the artificial intelligence, President stresses. Regulating the tax collection is a must, officials assert. News in detail. President Ranil Wickremesinghe asserts that the government will prioritize and ensure the 13 years of continuous education for all students in the country. President said this during his address at the teachers' appointments held at the Temple Trees last Friday. අපේ ආර්ථිකය අපිට තියෙන එකම සම්පතයි. ඒ මිනිස් සම්පත. ඒ මිනිස් සම්පත වර්ධනය කරන්නේ ගුරුවරු. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම ගුරු සම්පතත් ඒ වගේම දියුණු කරන්න තියෙනවා. මෙහෙම වැඩසටහනක් දිහා අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. එතනින් අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් 21 වෙනි සතවර්ෂයේ අදට විතරක් නෙමෙයි 2050ට තරම් සුදුසු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇති කරන්න තියෙනවා. මේ ලංකාවේ හැම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවකටම හැම දරුවෙකුටම අවුරුදු 13ක අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න තියෙනවා. අපිට 8 පාස් කරලා අයින් වෙන්න බෑ. O level අසමත් වුණා කියලා අයින් වෙන්න බෑ. හැම එක්කෙනාටම අවුරුදු 13ක් ලබා දීමේ යුතුයකම රජයේ බාර ගන්නට තිබෙනවා. ඒක මේ ආණ්ඩුවෙන් අපි තීරණය කළා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒවට ඔබින විදියට පාසල් හදන්න තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට යන විෂයන් විතරක් නෙමෙයි ජීවිතයට උමනා විෂයන් ඒ වගේම හදාරන්නට අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා. අවුරුදු 13ක අධ්‍යාපනය ලැබනවා නම් අකණ්ඩව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මේ විදියට සමත් අසමත් විභාගයක් හැටියට කරන්න උවමනාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි අවුරුදු 13ක් තුල අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා නම් අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා විභාගෙත් ඒ අනුව පවත්වන්න. දැන් විභාගේ දින මාරු වෙනවා. ජනවාරි මාසයෙන් දෙසැම්බර් වෙනකන් උසස් පෙළ විභාගේ තියෙනවා. එහෙනම් නීතියෙන් කියන උසස් පෙළ විභාගේ දෙසැම්බර් මාසේ තියන්න. At the event, President Wickremesinghe also said that the government is eyeing to restructure state universities and at the same time provide loans for students to study in private universities. අපේ විශ්වවිද්‍යාලත් නවීකරණයක් කරන්න තියෙනවා. මේ ක්‍රමවේදයෙන් ඉදිරියට යන්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි කාලයත් අවුරුදු 3 නම් 3යි, අවුරුදු 4ක් නම් 4යි. මේ විශ්වවිද්‍යාල නවීකරණය රජයේ විශ්වවිද්‍යාල, ජාතික විශ්වවිද්‍යාල නවීකරණය සිදු කරන්න ඕනේ. අපිට දැන් තියෙන හැටියට 40000ක් විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා වර්ෂයකට. ඒ වගේම ගාණක් පිටරට යනවා. ඒ වගේම ගාණක් වෙනත් ආයතනවල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ඉන්නවා. ඒ නිසා රජයේ විශ්වවිද්‍යාල තිබෙන ගමන් ජාතික විද්‍යාලය තිබෙන ගමන් අපි රජයට නොවන විශ්වවිද්‍යාලත් ඒ වගේම ඇති කරන්න කියලා අවකාශ ලැබලා දෙනවා. එහෙම රජයට අයත් නොවන විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ඇති කරනවා නම් ඒ ආයතන වල අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට විශේෂයෙන්ම රජයෙන් සහන පොලියකට නැත්තම් පොලි නැතුව ණය ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. තව අවුරුදු 15කින් 20කින් පන්ති කාමරේ කුමක්ද කියලා අපි කාටවත් කියන්න බැරි වෙනවා. කෘත්‍රිම ඥානයේ AI නිසා, ඔන්ලයින් නිසා අපි කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ? දැන් chat GPT නිසා සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන ඉගෙනීමේ ක්‍රම වෙනස් වෙනවද? අපිට සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තිබෙනවද? වෙනත් ක්‍රමවේදයකට එනවද? මේ ප්‍රශ්න අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ තාක්ෂණය දැනගන්න. අපි ඉන්නේ විශාල පරිවර්තන යුගයක. විශාල විපර්යාසයක් සමාජයටත් ඒ වගේම අධ්‍යාපනයටත් සිදු වෙන්න යනවා. ඒකට ඔබ සූදානම් වෙලා ඉන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි. Education Minister Susil Premajayantha said that the government is working on providing teachers with basic degrees and further postgraduate studies. The Education Minister said this during the national ceremony for awarding teacher appointments to National Education Diploma holders at Temple Trees last Friday. ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව සෙසු සේවාවන් වගේම. ඒ අනුව තමයි පුහුණු කරලද ගුරුවරයෙක් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු ගුරුවරයෙක් පන්ති කාමරයට යවන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හැම විටම කටයුතු කළා තියෙනවා. මේ වන විට යෝජනා ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. මෙම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ 19 උපාධි ලබා දෙන B.Ed උපාධිය ලබා දෙන අවුරුදු 4 පාඨමාලාව දක්වා දීර්ඝ කළා ඩිප්ලෝමාධාරීන් වෙනුවට
උපාධිධාරීන් හැටියට අනාගතයේදී මේ විද්‍යාපීඨවලින් අපි උපාධිධාරී ගුරුවරුන් පාසල් ලබා දීම ආරම්භ කරන්න. දැනට ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට හැට ඩිප්ලෝමා ලබා සිටින සීලම ශික්ෂණ ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට අපි අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙනවා. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයත් ඒ වගේම ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාල ගුරු මධ්‍යස්ථාන කලාප මට්ටමින් පිහිටුවා තිබෙන ඒ ඔස්සේ උපාධිය කරා තමන්ගේ සුදුසුකම් වර්ධනය කර ගැනීමට ඉන් ඔබට අපේ මීපේ අපේ නව මධ්‍යස්ථානයේ දකුණු ආසියාවේ ගුරු සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ හැට අපි ආරම්භ කළා තිබෙනවා. පශ්චාත් උපාධිය දක්වා යෑමේ අවස්ථාව අපි හි පාඨමාලා සංවිධානය කරමින් ලබා දීමට සැලසුම් කළා තිබෙනවා. Stay tuned. We will return after this commercial break. Connect with the National Business Directory by SLT Mobitel. We are connecting businesses with their existing and potential customers to reach heights, helping at every point. Getting your business listed with the directory locally is the foundation of local SEO and the first step to acquiring more customers. Your true local search empowered through printed directory, digital directory, mobile app, ebook, call center 1212. SLT Mobitel, the connection. Welcome back after the break. Attention was given in Parliament to the need of establishing a mechanism to regulate e-businesses and effectively collect taxes owed to the government from some identified companies. This was discussed during a sitting of the Select Committee to study the difficulties in enhancing the rank in the Ease of Doing Business Index in Sri Lanka. The committee highlighted the concerning observations that foreign companies operating within Sri Lanka's online market are neglecting their tax obligations to the government. The need to create a fair playing ground for both local and international e-commerce companies in Sri Lanka was also observed by the committee. As the gig economy is growing rapidly along with the current technological development, the need to encourage business activities conducted through the internet was pointed out. It was also suggested that a legal framework as well as a digital service tax should be introduced to regulate these businesses. Additionally, there was a discussion about the importance of creating an enabling environment that can attract more internet-based businesses to operate within the country. The chairman also instructed the committee to present a report regarding the plan devised by the central bank to encourage digital transactions. Heads of commercial banks, representatives of local and foreign companies doing business on the internet, representatives of credit card companies and central bank representatives participated in this committee meeting. State Minister of Investment Promotion Dilum Amunugama announced that the government will introduce new legislation relating to investments by the end of 2023. The State Minister made the announcement during the meeting of the Ministerial Advisory Committee on Investment Promotion in Parliament recently. State Minister Amunugama expressed that the proposed legislation aims to eliminate the existing complexities within the investment process. Moreover, the Minister of State highlighted the establishment of an investor facilitation center on the 27th floor of the World Trade Center. He said this center aims to provide comprehensive facilities including addressing investor issues and will operate in close coordination with various government agencies. Additionally, investors have been granted the opportunity to meet with the heads of relevant institutions to present their concerns. Amunugama emphasized that the Investor Facilitation Center would serve as a platform for investors to swiftly address their current challenges. He further mentioned that this arrangement is temporary and will remain in place until the new law is enacted. The Minister of State pointed out that specific investment zones with the potential to attract investments to Sri Lanka have been identified and that active measures are being taken to utilize them. The members of the Parliament also emphasized the importance of providing accurate information concerning investments brought into the country.
Managing Director of Solidaridad Asia, Dr. Shatadru Chattopadhyay, said that if the smallholders were to effectively collaborate with the large producers, the two groups will be able to protect the interest of the palm oil industry in Sri Lanka. He said this during the press conference held by the Asian Palm Oil Alliance, the Palm Oil Industry Association of Sri Lanka, in collaboration with the Solidaridad Asia, which is an organization which promotes sustainable agriculture. Solidaridad as an organization is working with smallholder associations across the world on dealing with palm oil and many other commodities. And we have seen every part of the world, initially it takes time for the smallholders to come together, understand their interest, improve their governance, collectively approach as a pressure group to the government. But this is a skill set which we are trying to build in partnership with the Palm Oil Industry Association, so that the large industry and the smallholders could work together to protect their interests. Such scheme is working very well in Indonesia and Malaysia, where the large plantations and the smallholders are working in jointly to protect the interest of producers, large and small. So that is an activity which we are going to do over the next few years, work with the smallholder association in the country, strengthen their capacity, provide them with the training needed to produce quality palm oil, support them by connecting them with the palm oil processing units, and of course help them to reach out to the decision makers with their genuine demands. Stay tuned for the stock update. Connect with SLT Rainbow Pages, your true local surge. Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The all-share price index dropped 67.34 points to close at 9,181.22, and the S&P SL20 gained 29.95 points to close at 2,608.87. The turnover was 0.5 billion rupees and over 29 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.